Hello friends, welcome to my video. In this video we are discussing computer related question answer asked in previous exams. So let's start it. Consider the following statements about components of computer. So ಒಂದು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So let's see it. Input unit. An input unit accepts instructions data from the user. Output unit. An output unit accepts the output reduced by the computer as a result. Input ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಾಟಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್. ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ incorporates to store the input entered through the input unit before processing starts. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ CPU. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಇದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ CPU. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Proceed data is known as information. This act of processing data generally involves the collection and manipulation of items of a data to create meaningful information, which then can be helpful to make certain decisions. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಂಥ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. Which of the following is an OCR font based on American standards? So right answer is OCR A. So OCR font based American standards ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ OCR A. OCR A is a font created. ಫಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಫಾಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಪಿಗಳು. Font created in 1968. In the early days of computer, optical characters recognized when there was a need for a font that could be recognized not only by the computers of that day but also by humans. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, OCR A ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. OCR A uses simple thick strokes to form recognized characters. And next question, hardware. Which among the following keys or types of microcontrollers in embedded system? The right answer is A. ARM microcontroller. ARM stands for Advanced Rise Machine. So ARM means Advanced Rise Machine. The most popular microcontrollers programming in the digital embedded system world. Embedded ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಬ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. And the most of the industries refer only ARM microcontrollers since it consists of significant features to implement products with an excellent appearance. It is a cost sensitive and high performance device which has been used in a wide range of applications such as industrial instrument control systems, wireless networking and sensors, and automotive body systems, etc. Identify whether the given statements are true or false. ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. The microcontroller is a
a programmable digital processor. So right ಆಗಿದೆ. A microprocessor is defined as a multi-purpose programmable logic device that has the capability to read binary instructions from memory, accept binary data as input, and thus process that data. So it is also right answer. Another one, a microcontroller uses an internal controlling bus. So I third, first, second, third are right answer. So a microcontroller is a compact integrated circuit IC that contains a processor's core memory and programmable input output devices. It is designed to perform specific tasks in embedded system. Another question, which reference to microcontrollers PIC stands for? So PIC means peripheral interface controller, or you can say peripheral interface controller. PIC stands for peripheral interface controller, which was developed in the year of 1993 by the General Instruments microcontrollers. It is controlled by software and programmed in such a way that it performs different tasks and controls a generation line. PIC microcontrollers are used in different new applications such as smartphones, audio accessories, and advanced medical devices. Which among the following statements is true or false? To hardware and software of computer. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟ್ರೂ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು. Computer hardware is the physical equipment. It is the right answer. Computer software is a collection of programs that makes hardware do its job. So both A and B is right answer. So statement A is true about computer hardware. Computer hardware includes a physical part of a computer such as the easy central processing unit, then random access memory, monitor, mouse, keyboard, computer, data storage, and motherboard and hard disk like thing. Statement B is also true because software is a set of computer programs and it is a associated documentation and data. This is in contrast to hardware from which the system is built and which actually performs the work. So this is all about computer related question and answers is asked in previous examination in all over India. So if you like it, please subscribe my channel and share to your friends and follow me and दुआ में याद रखना.